Good morning. I am A.S. Revati, PhD scholar, Department of Educational Psychology, Tamil Nadu Teacher Education University, Karapakkam, Chennai. My guide, Dr. P.N. Lakshmi Shanmugam, Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Tamil Nadu Teacher Education University, Karapakkam, Chennai. Today my topic, Constructivist theory of Kolb learning styles. Objective. After completing this model, the prospective teachers are able to acquire knowledge about the meaning of Kolb learning style, understand the terms concept of Kolb learning style, apply the knowledge to analyze the function of Kolb experiential learning cycle, develop skills in the preparation of Kolb experiential learning cycle, develop interest in knowing the features of the experiential learning cycle, develop describe positive attitude towards the outcome of the Kolb experiential learning. Kolb learning style. David Kolb published his learning style model in 1984, from which he developed his learning style inventory. Kolb experiential learning theory works on two levels, a four-stage cycle of learning and four separate learning style. Much of Kolb theory is concerned with the learning internal cognitive process. Kolb states that learning involves the acquisition of abstract concepts that can be applied flexibly in a range of situations. In Kolb's theory, the inputs of the developer of new concepts is provided by new experiences. Learning is a process whereby knowledge is created through the transformation in experience. கோல்பின் கற்றல் கோட்பாடு 4 படிநிலைகளை கொண்ட கற்றல் சுழற்சி அடிப்படையில் 4 தனிப்பட்ட கற்றல் பாணிகளை அமைந்துள்ளது. இந்த மதிப்பீட்டில் கோல்பின் கற்றல் மாதிரி ஒரு மிக நேர்த்தியானதாகும். எப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இது தனிப்பட்ட மக்களுடைய வேறுபட்ட கற்றல் பாணிகள் மற்றும் நம் எல்லோருக்கும் பொருந்தும் வகையில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவ கற்றல் சுழற்சி அப்படின்னு 2 வழிகளையும் வழங்கும் ஒரு மாதிரியா உள்ளது. கோல்ப் இந்த கற்றல் சுழற்சியை தன் அனுபவ கற்றல் கோட்பாட்டின் மைய கருவை விளக்குறார். 4 படி சுழற்சி கற்றல்ல உடனடி அல்லது திண்மையான அனுபவங்கள், உற்று நோக்குதல் மற்றும் பிரதிபலித்தல் ஆகியவற்றின் அடையாளமா அமைது. இந்த கூர் நோக்கு அல்லது உற்று நோக்குதல் பிரதிபலிப்பும் உட்கிரகிக்கப்பட்டு நுண் கருத்துக்களாக புதிய அனுபவங்கள் பிரித்தெடுத்து கருத்துக்கள் உருவாகின்றன. இந்த விளைவா புதிய பரிமாணங்கள், தீவிரமான பரிசோதிக்கப்பட்ட செயல்கள், புதிய அனுபவங்களை தருது. கோல்ப் 2 வழிகள்ல இத சொல்லியிருக்காரு. The experiential learning cycle. Kolb experiential learning style theory is typically represented by a 4-stage learning cycle in which the learner touches all the bases. Kolb கற்றல் மாதிரியுடைய 4 படிநிலைகள். 1 concrete experiences, reflective observation, abstract conceptualization, active experimentation. கான்கிரீட் அல்லது திண்மையான அனுபவங்கள், பிரதிபலிக்கிற அல்லது அவதானிப்பு அல்லது கூர்நோக்குதல். 3 உணர முடியாத கருத்து உருவாக்கம், பிரித்தெடுக்கப்பட்ட கருத்து உருவாக்கம். 4 செயல் சோதித்து ஆய்தல். Kolb experiment learning cycle picture.
concrete experiences. A new experiences of situation in encounters of a reinterpretation of existing experiences. An individual carrying out a particular action and then observe the effect of the action in the situation. Experiencing or immersing oneself in the doing of a task, it is the stage in which the learner simply carries out the task assigned. The engaged person is usually not reflecting on the task at this time, but rather just carrying it out with intention. Reflective observation of the new experiences of particular importance or any inconsistency between experience and understanding. Reflection involves stepping back from task inventory and reviewing what has been done and experienced, the skills of attending, noticing differences and applying terms. Helps identify substance events. Once paradigm, value, attitude, value beliefs, influencing whether one can differentiate certain events. Understanding of the efforts of an action in the particular instant is required in order to anticipate which could follow from the action if it was to be taken again under the same circumstance. Abstract conceptualization. Reflection gives rise to a new idea or a modification of an existing abstract concept. Conceptualization involves interpreting the event that has been noticed and understanding the relationship among them. It's at this stage the theory may be particularly helpful as a template of framing and explaining events. Once paradigm again influence the interpretive range, a person is willing to entertain understanding the general principles under which the particular instant falls do not imply ability to express the principle in a symbolic medium. Active experimentation. The learner applied them to the world around them to see what results. Application to action in a new circumstance within the range of generalization. Within this context, planning enables thinking the new understanding and translate it into a predictions about what is likely to happen next or what action should be taken to reinforce the way the task is handled. The timing of the learning cycle is considered to be particularly important on the one hand. If one waits until after a task is complete, there is no opportunity to refill it until a similar task arises on the other hand. Continual reflections level the person spending more time on thinking than getting the task done. The logic of the learning cycle is to make many small and incremental improvements. Two aspects of the learning cycle can be seen as especially noteworthy. The use of concrete fear or now, experience of failure and the use of feedback to change practice and theories. Effective learning is seen when a person progresses through a cycle of 4 stages of
having a concrete experience followed by observation of an reflection on the experience which leads to the formation of abstract concepts, analysis and generalization conclusions with over then used to test hypotheses in future situations resulting in new experiences. Kolb 1974 views learning as an integrated process with each stage being mutually supportive and feeding into the next. It is possible to enter the cycle at any stage and follow it through its logical sequences. However, effective learning only occurs when a learner is able to execute all 4 stages of the model. Therefore, no one stage for the cycle is effective as a learning process on its own. Learning style. Kolb's learning theory sets out 4 distinct learning styles, which are based on a 4-stage learning cycle. Kolb's learning that different people naturally prefer a certain single different learning style. Various factors influence a person's preferred style. For example, social environment, educational experiences are the basic cognitive structure of the individuals. Whatever influences the choice of style, the learning style preferred itself is actually the product of 2 pair of variables or 2 separate choices that make, which Kolb present as a line of axis, each with a conflicting models of either end. A typical presentation of Kolb to continuum is that the east-west axis is called the processing continuum, how we approach a thought, and the north-south axis is called the perception continuum, or emotional response, or how we think or feel about it. Kolb believed that we cannot perform the both variables on a single axis at the Kolb believed that we cannot perform both variables on a single axis at the same time. Example, thinking and feel. Our learning style is a product of these 2 choice decisions. It's often easier to see the construction of a Kolb's learning style in terms of a 2 by 2 matrix. Each learning style presents a combination of 2 preferred styles. The diagram also highlights Kolb's terminology for the 4 learning styles: diverging, assimilating, converging, accommodation. Kolb கூறும் 4 வகையான கற்றல் பாணிகளின் வரையறைகள். இவற்றுக்கு Kolb பயன்படுத்தும் சொற்கூறுகள்: தம்முள் வேறுபடுத்தல் diverging, தன்னிலை ஆக்குதல் assimilating, குவிய செய்தல் converging, இசைவுபடுத்துதல் accommodating. இவை ஒவ்வொன்றுமே 2 தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாணிகளின் இணைப்பு ஆகும். Learning style descriptions. Knowing a person, learning style enable learning to be oriented according to the preferred method. That said, everyone responds to a need stimulus of all type of learning style to one extent or another.
It's a matter of using emphasis that fit best with the given situation and a person's learning style preferences. Here are brief descriptions of a 4 core learning styles. Example pictures. Kolb learning style. Kolb கற்றல் பாணியினுடைய மாதிரி படம். Concrete experiences, reflective observation, abstract conceptualization, active experiences. திண்மையான அனுபவம், மன உணர்ச்சி, பிரதிபலிக்கும் நோக்கம், கவனித்தல், உணர முடியாத கருத்து உருவாக்கம், யோசித்தல், செயல் சோதித்து ஆய்தல், செய்தல். Diverging feeling and watching. தம்மில் வேறுபடுத்துதல். கோல்ப் கற்றல் பாணியின் விளக்கங்கள் பார்த்தோம்னா, ஒரு நபருடைய கற்றல் பாணியை அறிந்து கொண்டால் அவருக்கு எந்த மாதிரியான கற்றல் ஏற்புடையது என அறிந்து கொள்ளலாம். இப்படி சொல்வதால் எல்லோருக்கும் தேவையான ஊக்கப்படுத்தும் கற்றல் பாணிகள் எல்லா வகையிலும் பிரதிபலிக்க கூடியதாக இருந்தாலும் சில மாத்திரம் மிகவும் பொருத்தமானதாக ஏற்புடையதாக அமையும். கோல்ப் 4 கற்றல் பாணியினுடைய விளக்கங்களை இப்ப பார்க்கலாம். 1. டைவர்ஜிங் ஃபீலிங் அண்ட் வாட்சிங், CERO. தம்முள் வேறுபடுதல், உணர்தல் மற்றும் கவனித்தல் அப்படின்னு சொல்லலாம். These people are able to look at thinking from different perspectives. They are sensitive. They prefer to watch rather than do, tending to gather information and use imagination to solve problems. They are best at viewing concrete situations at several different viewpoints. Kolb called this style diverging because these people perform better in situations that require idea generation. For example,
Brainstorming. People with a divergent learning style have broad cultural interest and like to gather information. They are interested in the people, then to be imaginative and emotion and tends to be strong in the arts. People with a divergent style refuse to work in groups, to listen with an open mind and to receive personal feedback. தம்முள் வேறுபடுதல் உணர்தல் மற்றும் கவனித்தல் diverging. இவ்வகை மக்கள் பல்வேறு நோக்கங்களின் அடிப்படையில பொருட்களை பார்ப்பார்கள். மிகவும் உணர்ச்சி பூர்வமானவர்கள். செய்தி பார்ப்பதை விட கவனிப்பதை விரும்புவார்கள். அதன் மூலம் செய்திகளை சேகரித்துக் கொண்டு தங்கள் கற்பனைகள் மூலம் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண விளைவார்கள். விண்மையான சூழ்நிலைகளை பல்வேறுபட்ட கோணங்கள்ல ஆய்வது திறமையாளிகளா இருப்பாங்க. கோல்ப் இந்த பாணியில தம்முள் வேறுபடுதல் அப்படின்னு கூட சொல்றாரு. ஏன்னா அவங்க தகவல்களை சேகரித்தல் முதல்ல சூழ்நிலைகளை திறமையாக கையாளுவார்கள். சான்றாக திடீர்னு மூளை அதிர்ச்சி இத்தகைய முரண்பட்ட தன்னுள் வேறுபட்ட கற்றல் பாணிகளை கொண்டவர்கள் விரிந்த கலாச்சார ஆர்வம் உள்ளவர்களாகவும் அதிகமா செய்திகளை சேர்ப்பவர்களாகவும் இருப்பாங்க. இவங்க குழுவாக வேலை செய்வதில் ஆர்வம் உள்ளவர்களாகவும் மற்றவர்கள் சொல்றத கவனிக்கும் திறன் மனமுடையவர்களாகவும் தனிப்பட்ட கருத்துக்களை ஏற்றுக்கிறவங்களாகவும் இருப்பாங்க. Next, assimilating, watching and thinking. தன்னியலாக்குதல், கவனித்தல் மற்றும் யோசித்தல் அப்படின்னு சொல்லலாம். The assimilating learning performed is for a choice. Logical approaches, ideas and concepts are more important than people. These people require good, clear explanation rather than practical opportunity. They excel at understanding wide-ranging information and organizing it in a clear, logical format. People with an assimilating learning style are less focused on people and more interested in idea and abstract concepts. People with this style are more attracted to logical sound theories than approaches based on practical value. This learning style is important for effectiveness in information and science careers. In formal learning situations, people with the style prefer the readings, lectures, exploration, analytical methods, and having time to think things thought. கவனித்தல் மற்றும் யோசித்தல். தன்னியலாக்கும் கற்றல் என்பது சுருக்கமாக தர்க்க ரீதியான அணுகுமுறை அப்படின்னு சொல்லலாம். கருத்துக்கள் மற்றும் சிந்தனைகளுக்கு மக்களை விட முக்கியத்துவம் ரொம்ப அதிகங்க. செய்து பார்க்கும் சந்தர்ப்பங்களை விட இத்தகைய மக்கள் விரிவான விளக்கங்களை எதிர்பார்ப்பாங்க. மிக விரிவான செய்திகளை கிரகித்து அதை ஒழுங்கா தொகுத்து வரைமுறைப்படுத்துவதில் இவங்க தான் ரொம்ப பெஸ்டா இருப்பாங்க. முறையான கற்றல் பாணிகளை பின்பற்றும் போது இத்தகையோர் வாசித்தல், விரிவுரை ஆற்றுதல், பகுப்பாய்வு முறைகளை ஆராய்தல் ஆகியவற்றுடன் யோசிப்பதற்கும் நேரத்தை ரொம்ப அதிகமா செலவிடுவார்கள். இவங்கதான் assimilating, watching and thinking person. Converging, doing and thinking. குவிய செய்தல், யோசித்தல் மற்றும் செய்தல் அப்படின்னு கூட இது சொல்லலாம். People with a converging learning style can solve the problem and while using the learning to find solutions to practical issues. They prefer the technical tasks and are less concerned with the people and
interpersonal aspect. People with a converging learning style are best at finding practical use for ideas and theories. They can solve problems and make decisions by finding solutions to equations and problems. People with a converging learning style are more attracted to technical tasks and problems than social or interpersonal issues. A converging learning style enables specialists to the technology abilities. People with a converging style like to experiment with new ideas to stimulate and to work with practical applications. குவிய செய்தல், யோசித்தல் மற்றும் செய்தல். இத்தகைய குவிய சிந்தித்தல் கற்றல் பாணியை கொண்டவர்கள் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதுடன் நடைமுறை செயல்பாடுகளுக்கு முடிவு காணத்தக்கதாக தங்கள் கற்றலை பயன்படுத்துவார்கள். தொழில்நுட்ப நடைமுறைகளை தேர்ந்தெடுப்பதுடன் மக்கள் மற்றும் ஒருவருக்கு ஒருவர் தொடர்பு பற்றிய அம்சங்கள்ல கவலை கொள்பவர்களாக இருக்க மாட்டாங்க. கேள்விகள் மற்றும் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதும் பிரச்சனைகளை தீர்த்தல் மற்றும் முடிவெடுத்தல் ஆகியவற்றில சிறந்தவர்களா இருப்பாங்க. குவிய செய்யும் கற்றல் பாணியை கொண்டவர்கள் புதிய கருத்துக்களை பரிசோதித்தல், தூண்டுதல் மற்றும் நடைமுறை செயல்பாடுகளை செயல்முறைப்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் விருப்பமுடையவர்களா இருப்பாங்க. இவங்க தாங்க குவி சிந்தனை உடையவர்கள். Next, accommodating, doing and feeling. The accommodating learning style is hands-on and relies on institution rather than logic. These people use other people's analysis and prefer to take a practical experiential approaches. They are attracted to new challenges and experiences and to carrying out plans. They commonly act on gut instinct rather than logical analysis. People with accommodating learning style will tend to rely on others for information than carry out their own analysis. This learning style is prevalent within the general population. இசைவுபடுத்துதல், செய்தல் மற்றும் உணர்தல் அப்படின்னு சொல்லலாம். இத்தகைய இசைவுபடுத்துதல் கற்றல் பாணி என்பது அனுபவபூர்வமான ஒன்று. மேலும் இது தர்க்க ரீதியா அன்றி உணர்வு பூர்வமா அவர்கள் பற்றி மக்கள் பகுப்பாய்வுகள் தங்கள் சொந்த நடைமுறை மற்றும் பரிசோதனை அணுகுமுறைகளுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள். புதிய சவால்கள் மற்றும் அனுபவங்கள் ஆகியவற்றில் ஈர்க்கப்படுவார்கள். இசைவுபடுத்தல் பாணியில் உள்ள மக்கள் மற்றவர்கள் செய்திகளை பயன்படுத்தி தங்கள் சொந்த பகுப்பாய்வு வெளியிடுவர். இவர்களும் குழு செயல்பாடுகள் விருப்பமுடையவர்கள் தான். இவங்க இலக்குகளை நிர்ணயித்துக் கொண்டு குறிப்பிட்ட குறிக்கோள்களை அடைவதற்காக மிக தீவிரமா வேறுபட்ட வேலைகளை செய்வதில் மிக வல்லவர்களா இருப்பாங்க. Summary. Kolb learning style. Learning is a process whereby knowledge is created through the transformation of experiences. The experiential learning cycle, called experiential learning style theory, is typically represented by a 4-stage learning cycle, in which the learner touches of all the bases: content, experiences, reflective observation, abstract conceptualization,
Active experimentation. The diagram also highlights a call for terminology for the four learning styles: diverging, assimilating, converging accommodation also. Educational implications. Both Kolb 1984 learning strategy and cycle could be used by teachers to critically evaluate the learning provision typically available to students and to develop more appropriate learning opportunities. Educators should ensure that activities are designed and carried out in ways that offer each learner the chance to engage in the manner that suits them best. Also, individuals can be helped to learn more effectively by the identification of the learner's preferred learning style and the strengthening of this thought. The application of the experiential learning cycle. Ideally, activities and materials should be developed in a way that draw on abilities from each stage of the experiential learning cycle and take the student through the whole process in sequences. References for books. Check your progress. True or false? Question number 1. Learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of experiences. Is it true or false? Answer is true. Learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of experiences. It's a true. Question number 2. Learning experience. Kolb experiential learning style theory is typically represented by a 4-stage learning cycle. True or false? Answer is true. The Kolb experiential learning theory is typically represented by a 4-stage of learning cycle. Is it true? Thank you.